Dzień dobry, Szanowni Państwo. Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich opiekunów i rodziców dzieci, które są zainteresowane dwujęzyczną edukacją. W Maple Bear łączymy najlepsze kanadyjskie praktyki, aby dać naszym uczniom na całym świecie kanadyjską dwujęzyczną, prawdziwą dwujęzyczną edukację przedszkolną, podstawową i licealną. Ja nazywam się Monika Szymczak, jestem dyrektorem przedszkola i szkoły podstawowej Maple Bear we Wrocławiu i dzisiejszy webinar poprowadzę razem z panią Ireną Korbawicz-Płutko, która jest dyrektorem akademickim Maple Bear. Good evening, welcome to all. We are very happy that you are able to join us. It is indeed a great opportunity to share our thoughts, ideas, and of course to give you the opportunity as well to ask us questions. My name is Irena Korbawicz-Płutko and I'm an academic director for Central and Eastern Europe. And tonight, we'll be sharing the presentation together with Monica, and we are ready to start. So let's start. So when to start bilingual education? So it is indeed very important to realize that we should start as early as possible. So as you can see, there's lots of research, a lot of supporting documents to prove the point that the opportunities for babies to develop and form their brain and then start acquiring the ability to speak starts as early as where they are not born yet. And of course, within the first 2 years, the foundation of the brain is being formed. What happens in terms of the language and the development, we know that the children follow our lead as parents, and also those that are in our care as educators. They mimic, they imitate, they use the gestures. There are all sorts of sounds and voices that they are that are being introduced to them, and they of course naturally absorb them with no frustration, no threat. And this is very important to realize that they acquire their native language, and our objective, our aim is to also provide them the opportunity through our techniques and our methodologies to do exactly the same. Monika? Jeszcze ja chciałabym dodać, oczywiście to kiedy zacząć tą edukację dwujęzyczną, to oczywiście odpowiedź jest prosta, oczywiście jak najszybciej. Jak najszybciej wtedy ta edukacja i przyswajanie tego drugiego języka odbywa się mimowolnie, bez zbędnych frustracji, że coś tam nie wychodzi. Jest to taka nauka w prawdziwie naturalny sposób. Wtedy też procesy, które zachodzą w przypadku nabywania tego języka, odbywają się bardzo naturalnie i działają niemalże tak samo jak w przypadku nauki języka tego pierwszego, tego ojczystego. Language development. So babies acquire language naturally through interactions, experimentation, which is what Maple Bear immersion emulates. We indeed engage children in play, in interaction, natural occurrences when they have an opportunity to touch, to explore, to experiment. And of course, children learn the second language in the same way. As we've mentioned already, they are immersed. And while they are in the company of other children and with the proper stimulation, thought-provoking questions and the points, and given the tasks that they are to be busy with, they obviously naturally acquire that language, the vocabulary, and they become natural speakers. Tak, jeżeli chodzi o rozwój tego języka, to oczywiście stwarzamy takie warunki do nauki języka, które są możliwie jak najbardziej optymalne, tak jak w przypadku języka pierwszego, języka ojczystego. Staramy się, używamy pełnej immersji, to znaczy zanurzamy dziecko w pełni w tym języku obcym, to znaczy już od najmłodszych lat, ale później również w latach szkolnej edukacji
nie uczymy języka jako takiego, my nie uczymy się słów na pamięć, nie uczymy zasad gramatyki na pamięć, tylko rzeczywiście uczymy się poprzez realne użycie tego języka. When is the best time to acquire a new language? This is indeed 90% of the brain grows by the age of 5. So indeed, this is something very important for you to consider. You would like to give your child an opportunity as early as possible. We also know that it's never too late. We are encouraged to be long life learners. However, for the language formation, it's indeed the age of 5, but also this where the best opportunity to not to get too much of the trace of an accent. The idea is that this lasts approximately to age of 7. There is later on, the research is supporting that evidence that it's becoming more and more challenging, and it's not as naturally coming as the children when they are learning it in that early stage. True, sir. As Irena mentioned, it's true, and I totally agree. I myślę, że każdy z nas doskonale wie, jak uczył się tego drugiego języka, i ci z nas, którzy niestety nie mieli tej okazji spróbowania już od najmłodszych lat tej nauki, tej pełnej immersji, wiemy doskonale, z jakimi trudnościami się spotykaliśmy, jak często byliśmy sfrustrowani, że coś nam nie wychodzi. I rzeczywiście badania pokazują dość jasno, że ten najlepszy czas do nauki języka drugiego języka obcego jest od najmłodszych lat, od najmłodszego okresu tego wczesnodziecięcego do mniej więcej wieku lat 7. Wtedy rzeczywiście ten proces przebiega troszkę łatwiej i już po tym okresie, kiedy kończymy 7 lat, rzeczywiście możemy łatwo zauważyć, że pojawia się coraz więcej trudności z przyswojeniem języka. Language development. So children learn languages by listening to them and using them. We do provide that opportunity for our students, our children in Maple Bear. It's on every day through the centers, through the activities, through plays. This is something that we obviously do very well with making lots of practice in terms of how to engage students at every level, at all their ages accordingly, to keep them focused and interested in, so through reading and listening, and of course through the exposure to songs, to poems, to playing and developing all of those, the connections that the children are obviously naturally acquiring that in such an environment. To, jak dzieci przyswajają ten drugi język, oczywiście muszą go na początku doświadczyć. I mamy w tym bardzo duże doświadczenie i wiemy, jak najefektywniej dzieci przyswajają drugi język. I właśnie to poprzez doświadczanie, poprzez słuchanie, poprzez aktywną interakcję, poprzez współpracę w grupie, rzeczywiście zauważamy, że ten język jest naturalnie również przyswajany. Powtarzanie pewnych zwrotów i prowokowanie przez nauczycieli wielu sytuacji edukacyjnych również ułatwia tę drogę. So we are looking at the Maple Bear Foundations. Those are the pillars. Of course, I would begin with the full English language immersion. That's our philosophy. That's the immersion is a proven method. We don't have to look for more proof. We know that our students, where they start their education at our centers and our schools, our kindergartens, they are able to transition and flexibly move from their native language into English. And this is exactly the form that we use. It's through the full language immersion, a whole language approach.
Oral language is the beginning. Obviously, first it's oral, all the experiences that the children develop the language, and it becomes with all this interaction, with listening, with repeating, with mimicking, with gestures, and adding all the gradual increase of the vocabulary that they are acquiring through the oral communication. Of course, they learn through play. The learning centers, we can talk a lot about that. This is the methodology and the activities, how we engage students in those centers. That's where they have an opportunity to interact among themselves. We know from research that and experience that children learn the best from their own peers, their friends that they are surrounded with. So those centers are key, how they are able to have the opportunities to interact, to play together, to talk with each other, to express their talk about their feelings, their experiences, their discoveries. And of course, they then have this real situation, real experience with hands-on, and that's how that guarantees them acquiring the language in the most sense of it, of the authentic in the authentic experience. We also later on, when children move, especially to the elementary grades, we use the balanced literacy approach. So again, this is not the language is not chopped and compartmented in different segments. It's balanced literacy. That means that they are learning simultaneously with listening, speaking, reading, writing, and viewing and representing. Tak, wrócę też z tłumaczeniem. To, co jest fundamentem edukacji w placówkach Maple Bear, to przede wszystkim immersja. Immersja w kanadyjskiej edukacji, która jest pionierem jako kraj dwujęzyczny. I jesteśmy przekonani i mamy potwierdzone to, jak immersja wpływa na przyswajanie tego drugiego języka i efekty są łatwo zauważalne. To, co oczywiście wpływa na naukę języka, to oczywiście zabawa. Zabawa jest kluczowym elementem w nauce języka obcego i tak jak w przypadku przedszkola i tej edukacji wczesnoszkolnej, tej zabawy jest bardzo dużo, to jest to właśnie ten idealny czas, żeby tą edukację i przygodę z językiem rozpocząć. Oj, przepraszam, coś się powiększyło, już wracamy do odpowiedniego rozmiaru. Jeżeli chodzi dalej o zabawę i oczywiście wchodzi tutaj również w grę komunikacja między rówieśnikami, komunikacja z nauczycielem, komunikacja z całą grupą, do tego również przyczynia się wyposażenie i cały ten environment, który jest zorganizowany w klasie, centra edukacyjne, nazywamy je learning centers, tak? Te wszystkie pomoce naukowe, które są odpowiednio rozłożone w klasach oraz to, że siedzimy przy takich okrągłych stołach, to również ma wpływ na to, żeby pracować w parach, w grupie, nie tylko indywidualnie. No i oczywiście oral language is the beginning. So language development begins with oral language. Na początku to jak się uczymy, to co usłyszymy, tak? To jest ten pierwszy etap, z którym styka się dziecko. A później oczywiście, kiedy przejdziemy już dalej do wyższych klas szkoły podstawowej, ale również tej edukacji wczesnoszkolnej, to oczywiście musimy znaleźć taki złoty środek i wypośrodkować ten moment, w którym zaczynamy uczyć się, na początku słyszymy, tak, dochodzimy do tego, przechodzimy przez ten etap zrozumienia, kiedy rozumiemy, co słyszymy, zaczynamy mówić, później zaczynamy czytać i pisać swobodnie w języku obcym. Myślę, że możemy pójść dalej. The value of play. So very often we hear sometimes there's a concern with parents, oh, maybe they are not learning, they are not focused enough, they are just playing. And this is exactly what we want to hear. Yes, they need to play. Play is very important. There's a key, there are obviously different parts of the play. There's a free play, but there's also the very important and the understanding of the play as per se as the
an opportunity or the ability for children to understand within the certain framework. Obviously, we always lead them through and then introduce them with there are some safety features. There's also in terms of their learning their skills, the soft skills, the learning skills, in terms of how to interact, how do we follow the rules, how we transition when we are engaged in a play, what do we do next. But it's obviously play is an opportunity for the interaction, for understanding of the meaning when we express our feelings, when we define our roles, and kind of negotiate as children, and they do a fantastic job when they become the negotiators of what they want to play with a given toy, and there's only one, and yet not always they want to share, or they are inquiring about then experimenting or having their hands on. They learn how to collaborate, they learn how to express as I said, their feelings, their do's and their don'ts, and the wants and the needs. So this is all very, very important, and it's kind of orchestrated and directed by our teachers. They are well trained, prepared of how to handle that. It is an opportunity also for you as parents to engage in those activities as well. We have I'm sure there will be many meetings and some again the how to share the ideas. The school will be more than happy to show you what are those practices and how they can be extended through from school into the home environment. But again, I cannot stress enough how important and the integral part of our everyday lessons, activities, the play is that component of the learning through games, through social interactions, through as inquiry play, discoveries, experimenting, and again working on that development of the oral language and their the abilities to be part of a group, part of individuals, and express their thoughts and ideas. Znaczenie zabawy w ogóle w edukacji przedszkolnej i tej wczesnoszkolnej jest ogromne i z tego chyba wszyscy sobie zdajemy sprawę. Natomiast jeżeli chodzi o znaczenie zabawy w nauce drugiego języka, to jest ono również kluczowe. Z tych samych właściwie powodów i z tych samych aspektów, to podczas zabawy dzieci głównie uczą się stawiać granice, uczą się komunikacji w grupie, uczą się współpracy. A z czym się to wiąże? No oczywiście z komunikacją, z negocjacjami, z odgrywaniem ról, więc rola zabawy tej zarówno z rówieśnikami, ale nie tylko, bo również tej z nauczycielem jest ogromna. Oczywiście te zabawy wszystkie są, że tak powiem, pod nadzorem nauczyciela i nauczyciel ma pełen wgląd w te zabawy, tak? I czasami nakierowuje dzieci na odpowiedni tor podczas podejmowania różnych aktywności, ale zdecydowanie to podczas tej swobody wyboru, szczególnie w godzinach na przykład porannych, kiedy mamy free play, kiedy dzieci same decydują o tym, jakie aktywności podejmują, to co sprawia im przyjemność, to co rozwija ich zainteresowania, to jest właśnie ten czas, kiedy dzieci mogą swobodnie decydować, mówić, dyskutować, negocjować, to jest właśnie ta rola zabawy w tej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jest zdecydowanie kluczowa. I jeszcze tak jedna myśl mnie natknęła, ponieważ niedługo z wszystkim z Państwa spotkamy się w szkołach, w przedszkolach. Mam nadzieję, że będziemy mieli dużo okazji do tego, żeby pokazać, jak pracujemy, jak to nasze życie wygląda w środku w sali i myślę, że będzie wiele okazji, żeby przedstawić Państwu to, jak spędzamy wspólnie czas. Stages of acquiring a language. So all language learners move through the same 5 stages as they acquire language as the first language, as their native language. So obviously it's first with the listening. We've already mentioned that.
the comprehension, the speaking, reading, and writing. Obviously, we make sure that children move along as their own ability levels. There is no need to stress them, and there has to be a support and understanding from parents. Sometimes children take their own pace. They are individuals. We use the individual approach. We make sure that we observe them. We write anecdotals. We do the formative assessment. Indeed, when they are engaged in the play, what we can do, we assess how they work as individuals. How do they work in a group? Are they self-starters? Do they require assistance? How much of that assistance is it limited, or they need the guidance? And then gradually, slowly, we obviously work with them and towards this skills of learning independently. But also understanding that we don't compare them with other children. We encourage you as well to look at them as an individual and allow them the opportunity to grow and to keep up that pace. We stimulate them. We provide them with the all sorts of resources. We support that learning through the manipulatives. We don't take anything for granted. This is very important. And as we said at the beginning, this formation of the language, the brain formation, all the interactions, the time spent in school, it's invaluable. It's very important to set this opportunity for them to feel free, to feel comfortable, to feel that they can obviously will set the goals for them, but that they are able to progress without additional stress or pressure. Chodzi o to, jak uczymy się tego języka, to oczywiście każdy uczeń, każda osoba podejmująca się tego wyzwania, szczególnie jeżeli mówimy o dzieciach, przechodzi przez takie poszczególne szczeble, jeżeli chodzi o przyswajanie języka. I oczywiście na początku to, z czym się stykamy, to oczywiście słuchamy. I to jest ten język, który słyszymy w klasie. Kiedy pojawia się dziecko w klasie, to oczywiście pierw ten język słyszy. Później zaczyna go rozumieć i później zaczyna mówić. Tutaj podczas wielu spotkań z Państwem pojawiało się bardzo często takie pytanie, czy rzeczywiście to jest tak, że dzieci, które są dwujęzyczne, mogą wolniej zacząć mówić. I tutaj wiem, że też Irena wspomniała o tym, jak bardzo indywidualnie podchodzimy do każdego dziecka i do jego możliwości i właściwie ta taka zindywidualizowana ścieżka spojrzenia na tą jego ścieżkę edukacyjną bardzo ułatwia nam kierowanie tą drogą, w którym kierunku my dalej idziemy, bez zbędnych nacisków. Później oczywiście przychodzi czytanie i pisanie, ale też w kolejnych etapach. Natomiast jeszcze wracając do tego pytania, jeżeli chodzi o dzieci, które są dwujęzyczne. Bardzo często spotykamy się z tym, szczególnie z mojego doświadczenia tak wynika i często Państwo o to pytają właśnie o dwujęzyczność, a o ewentualne spowolnienie w mowie. I myślę, że nie, jeżeli ktoś się tego obawia i stoi teraz przed wyborem przedszkola dla swojego młodszego dziecka, to myślę, że nie jest to absolutnie powód do obaw, bo to, co my zaznaczamy, to, co nam daje ta dwujęzyczność, to przede wszystkim to, że mamy dłuższe skupienie uwagi i nawet jeżeli ta mowa rzeczywiście wystąpi później, to ona nie jest w żaden sposób opóźniona, tylko po prostu tak jest. Rzeczywiście ten proces po prostu tak przebiega. Natomiast to nie jest nic, co jest bardzo częste, to wiem, że widzę niektórych z Państwa, z którymi właśnie na ten temat rozmawiałam, dlatego poruszam też ten temat. Także tutaj wszystkich uspokajam. I oczywiście to, jak szybko ktoś zacznie mówić i posługiwać się swobodnie językiem, to też jest bardzo indywidualne. Oczywiście stwarzając idealne warunki, te w klasie, w takiej swobodnej atmosferze i w klasie, która jest świetnie dostosowana, w której dziecko ma duże poczucie bezpieczeństwa, oczywiście staramy się te warunki stworzyć maksymalnie optymalne, tak żeby każdy czuł tą swobodę wyrażania siebie i mówienia.
In the Maple Bear classroom, we are aiming at, and our focus is obviously to make sure that there's a full immersion. So the full immersion, what it means is, as you can see, there's in the picture, you see a science class, and now of course the teacher speaks English only. The children are acquiring the knowledge, the understanding of the concept being taught without going back and forth or translating. This is the key, that this is so when they learn English, it's not a course, it's not learning a foreign language, it is through the immersion approach. So practicality with the hands-on, with the focused gear towards the aspect of learning, what they are learning at the moment, it's geared towards their age, their interest level. All of that is thought through and made sure that all the materials that are prepared ahead of time, that they are indeed prepared for the targeted audience, and in this case those are the children. And of course, as their appetite for learning grows as they get older, the stimulation, the inquiry-based learning, the thought-provoking questioning, all of that is the characteristics of how we teach them. Very often we use the term that we don't answer for a question, we ask another question. So that is indeed provoking. So if the child asks a question, how is this happening? The answer could be, well, what do you think? How is this happening? What is causing it? What is the, maybe do you, you can go back to kind of analyze what was happening at the beginning of this event, what triggered, what happened from step 1 to step 2, etc. So there are many techniques that teachers navigate and moderate that. We are making sure that the teachers are not the ones that like today we are presenting to you. Hopefully there will be an opportunity that you can also ask us questions, and then we will be able to respond. The idea in the classroom is that you hear the teacher perhaps in the introductory part of the lesson, and the rest you should hear the children's voices. So children are the ones that speak, that interact, that inquire about the learning, and all of that is obviously fully done in English. The learning environment in early childhood education settings includes time, space, people, and things. Of course, children need to feel comfortable. They have to have a certain space. That's why our classrooms are of a given size, because there has to be the room to create the centers, the dynamics for when they start the day with the morning message, when they are talking about the day, when they greet themselves, when they are talking about their feelings, their experiences, we give them that opportunity. It's very important. Through the morning centers and the circle time activities. The classroom also is part of that third teacher, as we call it. It's the third teacher, meaning that the environment in which children are spending their time is extremely important. It's very valuable. Our classrooms are bright and spacious. There is the combination of obviously the visuals, the furniture, all of that is thought through. It's not just accidentally just because we like it, or maybe this is from the aesthetic point of view, it's pleasing to the eye. No, there's always there's methodology behind it. There's the style of the lesson, how it's being delivered. So there's a space for when they do the reading, there's a reading corner, there's a space designated when they have the morning circle, when they have meet and greet, and when they do their show and tell, or whatever the parts of the day are. They also have those permanent displays, permanent activity centers. Those are the ones that say the block, when they are constructing, they are the young engineers in the making. They have the sandbox where they're all this sense of touching and experimenting is important. They of course have the centers that are geared towards the learning concepts that they are introduced during the day.
we use the integrated approach. We approach it from the holistic point of view, so we don't break it into separate disciplines, because we know that when the child is admiring and looking at a flower and admiring the color and the texture of the and the composition of it, we don't tell them that no, this is, we covered that in biology, or that is part of another subject area. We use the integrated approach, and then of course they have the opportunity to explain, to touch and explore. And in that classroom is very, very important. Also, we do make sure that whenever the opportunity presents itself, the children spend the time outside as well. So when they are working on the unit about the rocks, they actually physically can go to the nearest park. They can pick up some rocks or bring some from their trips that they enjoy spending that with you on the weekend, and they can touch, they can talk about the texture, and all of that is with this hand-on approach, and they are fully engaged. So we use every opportunity, all the aspects of what we can present and provide them with as part of the learning. Pytanie, jak wygląda klasa Maple Bear? Część z Państwa klasy już widzieli Państwo już wizualizację, niektórych z Państwa już niedługo zaprosimy fizycznie we Wrocławiu do szkoły i przedszkola, niedługo zaprosi też Kraków, a Katowice już teraz mogą Państwa serdecznie przywitać i zaprosić do oglądnięcia wnętrz tego, jak nasze szkoły, jak nasze placówki wyglądają. Wszystkie klasy są świetnie wyposażone i wszystkie są wyposażone właściwie, jeżeli chodzi o zaprojektowane, są tak samo. Mamy bardzo dużo części, mamy wszystkie części wspólne, to znaczy jeżeli chodzi o stoliki, te stoliki są okrągłe, ponieważ chcemy pracować razem, chcemy pracować też grupowo. Liczy się dla nas ta wymiana wiedzy między rówieśnikami, taki tutoring rówieśniczy, który odbywa się w klasie, a później jak już urośniemy z klasy do klasy, ten tutoring będzie się odbywał również między dziećmi starszymi i młodszymi. Natomiast to, co jest równie ważne, o czym też często wspominam podczas tych wszystkich spotkań z Państwem i myślę, że dyrektorzy z innych miast robią to również, to oczywiście nauczyciele i to, jak uczymy. Oczywiście uczymy metodą pełnej imersji, to znaczy, że zawsze w klasie jest 2 nauczycieli, którzy są anglojęzyczni. Są to zarówno native speakerzy, jak i nauczyciele polskiego pochodzenia, którzy dobrze opanowali język angielski. Ale to, jaką rolę pełni ten nauczyciel u nas, troszkę odbiega od tego takiego standardowego, znanego nam już wszystkim publicznego systemu. Nauczyciel oczywiście przejmuje inicjatywę na początku lekcji, kiedy prezentuje materiał, kiedy wprowadza dzieci w dany temat, natomiast później to dzieci szukają odpowiedzi na pytania i oczywiście nie wygląda to tak, że kiedy ktoś zadaje to pytanie, to nauczyciel mówi, no nie wiem, nie powiem Ci, oczywiście, że nie, natomiast pomyśl, a gdzie mógłbyś znaleźć odpowiedź? Próbujemy cały czas wzbudzać w nich tą ciekawość i nakierowywać, gdzie tą odpowiedź można znaleźć, może kolega, który siedzi obok, zna odpowiedź, może możemy się tymi informacjami wymienić. I bardzo ważnym dla nas aspektem jest również ta klasa, o której już wspomniałam, która jest, że tak powiem, mądrze ułożona, jeżeli chodzi tematycznie. Mamy kącik czytelniczy, kącik przyrodniczy, każda klasa jest w ten sposób ułożona i ta klasa pełni taką funkcję tego, że tak powiem, trzeciego nauczyciela. To środowisko, to otoczenie z założenia ma być w pełni sprzyjające, ma być ciekawe, nie rozpraszające, ale ciekawe. W klasach mamy bardzo dużo materiałów dydaktycznych, bardzo dużo książek, do których będziemy z wielką przyjemnością nasze dzieci odsyłać. Oczywiście, jeżeli chodzi o to nastawienie do tego nauczania, to naszym nadrzędnym celem jest to, żeby wzbudzić w dzieciach ciekawość. Tą ciekawość do takiej całożyciowej lifelong learning, takiej całożyciowej chęci uczenia, żebyśmy nie patrzyli na ten okres, kiedy się uczymy, jako tylko pewien okres czasu, że chodzimy do szkoły i wtedy się uczymy. Nie, chcemy wzbudzić ciekawość naszych dzieci, wzbudzić ciekawość świata, wzbudzić ciekawość tego, co się dzieje dookoła, wzbudzić ciekawość ich otoczenia, tak by móc w pełni przygotować ich do życia w tym wciąż zmieniającym się świecie i wspierać ich w budowaniu umiejętności XXI wieku, które są dla nas bardzo ważne.
Ireno, mogę iść dalej chyba. Już chyba wszystko wyczerpałyśmy temat. Prawie tak. Chociaż mogłybyśmy mówić i mówić. That's for sure. Modeling the language. So again, it's a little bit of the summary of what we've discussed today. Students learning is in a second language require ongoing modeling and support. So obviously, through constant providing those possibilities for students that they can interact, they can repeat, they can follow. They obviously are able to build their competencies and then become more and more fluent in the language. There's, according to the new learning continuum for early childhood education, there's research that proves that children can acquire five words minimum per day, 5 new words. And obviously it's not just acquiring them, it's to kind of to be able to comprehend and then apply them in a different setting, in a new setting. So understanding the meaning and being able to apply it in a new situation. So those are very, very important aspects of learning. And this is exactly through those, through the modeling and how we work with children and teach them also how they can take the learning in their own hands, so they can control it, they can own this process as well. Students not only need the teachers to model the language, but they also need frequent opportunities and that engage in meaningful interactions with their peers. As I've mentioned earlier in our presentation, we know, and there's lots of research to prove that children learn best from their peers. So indeed, they don't feel the pressure, they don't feel stressed when they are in small groupings, when they are not put and targeted like in front of everyone, and then all the thoughts and ideas, so we feel like we want to run or go under the table and hide, but when they are in a nice group setting with 4, usually we form those groups of 4, they can open up, they ask, and they of course learn from each other. Creating fun, engaging, playful oral language learning experiences will encourage students to be curious about English. Of course, when they feel comfortable, when they don't have to stop and think of the grammatical structure, or is it proper tense, or is it this word or that word, when they actually freely express their thoughts and their ideas, that's where they get stimulated, they open up, they engage, and that's where that learning becomes not stressful. They come happy to school, they want to share their knowledge. And of course, for us, the happiest moment is when the parents give us that feedback that the child actually wants to talk about the school day. We know very often when children come home and the parent is asking, so how was school, what happened? Oh, nothing, I was okay, the least to say. And then we know that when children want to share about something, about what they were experimenting or they were learning about on different topics, and they want to extend that and that experience and share it with their siblings or the parents, that's obviously the best reward that we can get as teachers. Students, of course, we want to make sure that they are motivated. The best way to motivate them is indeed to speak to their interest. It's not about bribing them or giving them stickers, because eventually it gets boring. But when we motivate them because we actually speak to their interest, we listen to them, we pay attention to what bothers them or what brings them happiness, what kind of area of interest do they want to explore, that's where it becomes a real interaction and engagement, and we get the best of what we could achieve with students. They get motivated, they stay on task, they will be self-starters. If they are excited about doing something because they know every day there's a new adventure, there's something new to learn, they will not need to be reminded several times where to start. It also eliminates the problem with the behavior, because if the students are properly stimulated, if they are given opportunities
ways to interact when tasks are not too high, not overly stimulating. We always have to keep the balance because we don't want to discourage them. But if they are properly designed to their individual needs, that's where the students will thrive. And then there is no need for looking for excuses that, that they would do something that is not maybe appropriate or right at the moment, because they are fully engaged. And that is what we strive to achieve with our students and in Maple Bear. Thank you. Zdecydowanie się zgadzam, bo to, co pozwala nam utrzymać zainteresowanie u naszych uczniów i cały czas utrzymywać tą chęć nauki, tą chęć odkrywania, to oczywiście jest to, jakie warunki stworzymy do tej nauki. Czy będziemy rzeczywiście każdego dnia odpowiednio przygotowani, bo jeżeli stworzymy dla dzieci warunki, które są dla nich każdego dnia, spotkają coś nowego, coś ciekawego, zobaczą zasadność tego, że jest to im do czegoś potrzebne, że pokażemy im rzeczywiście, że warto jest coś dalej eksplorować, coś dalej szukać odpowiedzi na dane pytania, to rzeczywiście wierzymy, że utrzyma to w nich dalej ten głód wiedzy i tą chęć w przychodzeniu do szkoły, tą chęć uczestniczeniu w życiu szkoły. To oczywiście, o czym mówimy, jeżeli mówimy w aspekcie nauki języka angielskiego, to oczywiście w całym tym procesie każdy uczeń potrzebuje nauczyciela, który będzie trzymał rękę na pulsie i który będzie odpowiednio kierował tą drogą, tą ścieżką edukacyjną. Natomiast to, co jest najważniejsze, to to, żeby dziecko czuło się swobodnie w komunikacji, żeby wchodziło w interakcję z kolegami, z koleżankami i żeby w naturalny sposób, nie zastanawiając się, czy mówi w odpowiedniej formie gramatycznej, czy na pewno nie przekręciło jakiegoś słowa, żeby potrafiło wyrażać swoje emocje, wyrażać siebie, umiało negocjować z grupą, bez zbędnego zastanawiania się, czy na pewno powiedziałem dobrze, bez skrępowania, szczególnie jeżeli pracujemy w mniejszych grupach, jest to jak najbardziej osiągalne. And that concludes our presentation. We hope that you can ask us as many questions as you can. And of course, if today we are unable to answer, there will be a follow-up, and I can rest assure you that you will be able to receive an answer from us in a timely fashion. We will want to make sure that we'll bring all this, perhaps a bit of an anxiety or misunderstanding, or perhaps not a full understanding of what we are about, and to lower that and de-escalate. So, because of course we would like you to give this learning experience, provide your children with what's the best, and indeed this is the right choice to make to become the children, the students of our Maple Bear schools. Państwo, jeżeli pojawiły się jakieś pytania lub jakieś nurtujące kwestie, to oczywiście tutaj na czacie zapraszamy do zadawania pytań. Widzę, że pierwsze z nich się już pojawiło i pokrótce może też już odpowiem. Ireno, jeżeli będziesz chciała, to również możemy sobie wchodzić w słowo. Także dzień dobry Panie Michale, to akurat rodzic z Wrocławia, także tym bardziej miło mi jest Pana powitać. Tak, rzeczywiście ten webinar dzisiaj zaczęliśmy tym tematem, kiedy warto zacząć tą dwujęzyczną edukację, natomiast jesteśmy w trakcie przygotowywania kolejnych webinarów, ponieważ zdajemy sobie z tego sprawę, że oczywiście pojawią się również pytania o te klasy wyższe i do tego też oczywiście dojdziemy. Tutaj wiem, że chłopcy idą właśnie do 3. klasy, więc podejrzewam, że tutaj też to pytanie dlatego padło. Jeżeli chodzi o edukację wczesnoszkolną, jeżeli chodzi o przedszkole, to tak jak Pan już zauważył, to teraz głównie skupiliśmy się na tym Early Childhood Education. Natomiast jeżeli chodzi o klasy 1-3, to oczywiście jest to edukacja wczesnoszkolna bez wyszczególnienia jeszcze poszczególnych przedmiotów i tam jest również bardzo dużo elementów zabawy i swobodnego eksplorowania całego
całej klasy i wszystkiego tego, co nas otacza. Natomiast jeżeli chodzi o klasy 4-8, to oczywiście tam wchodzą nam już przedmioty kierunkowe, tam wchodzą nam już konkretne przedmioty, natomiast nie wyzbywamy się tej ciekawości, nie wyzbywamy się tego, żeby wzbudzać w naszych dzieciach ciekawość do odkrywania świata i myślę, że pewnie więcej z Państwa będzie miało pytania o te klasy wyższe, właśnie od klasy 4. Na pewno przygotujemy również dla Państwa prezentację. Mam nadzieję, że uda się właśnie zorganizować webinar, na którym poruszymy kwestię tego, jak będzie wyglądała edukacja od klasy 4. Tak, chyba Irena, że jeszcze może coś chcesz dodać. Okay, I just need to mention that I can't see the question, but I'm following your lead. Okay. I just want to add that one of our not only like obviously Maple Bear, but also the Canadian education, I guess best feature characteristic what we would like to share with you is the fact that our students remain engaged in school for as long as possible. In European schools, in some of the schools, not all, but it's a tendency when the kids become disconnected as early as grade 3. So in other words, they lose their interest, they lose their focus because they don't relate to it. We maintain that relationship with our students all the way till the end of elementary, and of course when they move to high school, we have to make sure that we strategize and do the best that we can. But sometimes there are obstacles, there are some personal reasons why students become disconnected. However, this success, it's all in the fact that we geared and prepared them for the long life learners through the lenses of where their interest is. And it is obviously with all the gradual release of the responsibilities, and when they become their own kind of creators of their pathways and what would they want to achieve and how ambitiously they want to proceed through school. To myślę też, to co jest, już tylko jeszcze przeczytam do końca. Dobrze, webinar na pewno się pojawi w takim razie, Panie Michale, mam nadzieję, że wrócę najprędzej również z takimi informacjami. To, co myślę, że też jest warte podkreślenia, to jest to, że oczywiście my zgodnie z polską podstawą programową realizujemy język angielski, powinniśmy realizować jako przedmiot, natomiast my łączymy te dwie podstawy programowe, tak, więc u nas ten język angielski jest językiem też przewodnim, w którym prowadzimy realizację innych przedmiotów. Natomiast to dalej jest tak, że my tego języka angielskiego uczymy na prawdziwym gruncie, w prawdziwym użyciu, a nie uczymy stricte języka, tak jak w szkole językowej się to odbywa, gdzie uczymy poszczególnych słów na pamięć, poszczególnych struktur gramatycznych, tak? Tylko my go uczymy w prawdziwym użyciu. Ale z tym w takim razie widzę, że jest zapotrzebowanie, więc wrócimy do Państwa z odpowiedzią. Również dziękuję. I kolejne pytanie, Ireno, jakie dodatkowe zajęcia mają Państwo do wyboru w przedszkolu? Na przykład, jakie są obecnie w grupie, która już pracuje w Katowicach i czy szkoła tańca jest od przedszkola dostępna? No, to może ja odpowiem. Jeżeli chodzi konkretnie o to, co dzieje się w Katowicach, to mimo wszystko zapraszałabym do kontaktu bezpośrednio z Katowicami. Powiedzą najlepiej, co się tam dzieje. Ja tak jak przedstawiałam się na początku, jestem z Wrocławia i nie chciałabym czegoś źle powiedzieć, więc myślę, że najlepiej będzie zapytać u źródła. Jeżeli chodzi o wrocławską szkołę i o wrocławskie przedszkole, to tak, ja przewiduję zajęcia taneczne również dla dzieci z przedszkola. Ale jeżeli mają Państwo jakieś pytania dotyczące również tych innych miast, czyli Katowic i Krakowa, to myślę, że rzeczywiście najlepiej będzie zapytać u źródła, ale proszę też śmiało pytać, bo całkiem możliwe, że któreś odpowiedzi znam i jestem ich pewna. Więc jeśli jeszcze ktoś z Państwa ma jakieś pytanie, to serdecznie zapraszam. Kolejne pytanie nam się pojawiło. W której klasie dzieci zaczynają czytanie w języku polskim i angielskim? Okay, maybe I will respond first in terms of our objective. Main objective is to introduce them through the early childhood education. So that's where our main approach is to immerse them in English.
that doesn't mean that we do not pay attention toward their future when they move to grade 1, and that's where they will be obviously forming the foundation for and learning alongside with their native language. So in kindergarten, let's say when they are junior kindergarten, but more so at a senior kindergarten level, we encourage so there is a provision for a block of time that is spent in the native language. So they go through the Polish alphabet. Like in this case, they learn the math terminology. They obviously they fluently switch from one to the next. However, of course, it is very important for us to make sure that they are ready to start grade 1. I know that there is a special test or special exam to make sure that that readiness is there, and this is in our interest, obviously, to make sure that the students are being prepared. So when they move to grade 1, they have the program is built with the component of English language arts, mathematics, and science. That is through Maple Bear curriculum, the learning aspects, and then there's the I wouldn't want to call it 50-50. So we have the hybrid model. Then there is obviously the portion when they learn Polish language, the culture, the history, geography, all of that as they go along with according to this podstawa programowa as per the requirements. And we make sure that we meet all the requirements, the local requirements, but also we emphasize on teaching our block for Maple Bear subjects. We always encourage and making sure that those blocks are not being interrupted, compartmented. So when we deliver, let's say, Polish language and Polish subjects, they remain in one block, and then the English Maple Bear curriculum is delivered in a separate block. So till this question, I also want to add something. So when it comes about polska podstawa programowa, czyli to, co realizujemy z zakresu tej polskiej podstawy programowej, ale tutaj w tym modelu hybrydowym połączonym z kanadyjską podstawą programową, to oczywiście nasza zerówka również ma to roczne przygotowanie, które przygotowuje do klasy pierwszej. Tak, do tej możliwości już i czytania, i pisania, więc w zerówce, w tej najstarszej grupie przedszkolnej dzieci już poznają litery i w zerówce zaczynają już też praktykować pisanie. No i oczywiście to również bardzo indywidualna kwestia w przypadku każdego dziecka, natomiast już od zerówki ten proces już od samego początku rozpoczynamy. Okay, so the question is about the primary school. So who do you plan to deal with the situations when there are children who are English native speakers and also children who do not speak English yet? Okay, so obviously it is very important the older... One more, if we, I'm sorry, just one more, if we plan applying different approaches to these two groups of children. In this case, yes, there's a differentiated model, differentiated instructions. So obviously, we want to give students opportunities to acquire the language of the comfort zone, so they can join the rest of the group. We do not expect them from day one, from point zero to be 100%. However, it is very important that we cannot obviously say that when it's still at the kindergarten level or high kindergarten level, let's say at senior kindergarten, but starting from grade 1, we have the late entry. That's how we refer to it, is the late entry test, and then we make the recommendations on an individual basis for the children that don't know the language. We have some suggestions, some support that could be offered prior to enrollment. So, for example, to provide them the time to spend during the summer in the intensive learning English camps. There are other suggestions how we can work together, and then as much as the preparation to be given.
and how to monitor their learning where they come, because we don't want them to be discouraged. There is a it's a role of a teacher or the teachers to how to differentiate the instructions and how to help them to acquire the language component. Where it comes for language in with native speakers in English that don't know Polish, obviously the reverse is happening. So there is a class, or there are classes, opportunities for them to learn Polish as non-native speakers, as foreigners, and they will follow a different, obviously, not the strategies methodology will be the same, but obviously with a differentiation into how to acquire the Polish language as a foreign language. And perhaps what also needs to be added, that's why, for that reason, we do not open our schools and open them so all the classes are available, so all the grades. We narrowed it down, and maximum we allow this entry, the late entry, to start up to grade 3 maximum. It is because it's very important that we want children not to miss and not to skip, because there are some gaps, and at that stage we can still guarantee that they are, with our fully immersion approach, we are guaranteeing that they will be able to acquire the language skills and then move forward and achieve the level of proficiency at obviously at their own pace, but as possible and doable within the elementary school setting. Jeśli z Państwa ma jeszcze jakieś pytania, to zapraszamy na nasz czat. Okay, thank you. Szanowni Państwo, w takim razie powoli będziemy kończyć. Jeśli pojawiłyby się jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu z miastami, z którymi są Państwo zainteresowani, lub bezpośrednio pod naszym centralnym numerem. Zapraszam do kontaktu telefonicznego, mailowego, jesteśmy do Państwa dyspozycji. O kolejnych webinarach, o kolejnych wydarzeniach, o kolejnych spotkaniach dla rodziców będziemy Państwa informować, a ci z Państwa, którzy jeszcze nie mieli z nami kontaktu, zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie wszystkie informacje o wszystkich planowanych wydarzeniach, webinarach i spotkaniach dla rodziców są umieszczone. Będzie nam niezmiernie miło spotkać się z Państwem i porozmawiać, podyskutować o zaletach kanadyjskiej edukacji, o tym, czym się różni od tej naszej zwykłej, standardowej, konwencjonalnej. I chyba to wszystko w takim razie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję Pani Gosiu. Do zobaczenia we Wrocławiu. W takim razie wszystkich wrocławskich rodziców, których znam, serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia. A tych z Państwa, których nie znamy, również serdecznie pozdrawiamy i pewnie gdzieś tam się też kiedyś w którejś ze szkół lub przedszkoli spotkamy. W takim razie chyba kończymy, Ireno. Yes, thank you. Dziękuję bardzo. Thank you a lot. Bye bye. Bye bye. Have a nice evening.